buenos días, tardes o noches, dependiendo de si están viendo esta grabación. Este es Jesús y Memilla y estamos en lo que podría ser la segunda y último capítulo de esta temporada de Mermatrón y los Trastornados. Aquí le voy a pedir permiso a Caifás Amado y si me quiere reclamar, que sea en el chat o en los comentarios, porque vamos a reaccionar a esta entrevista de Mariana Moreno con este afroamericano. Para empezar, este afroamericano quedó despistado porque creía que era el K-Boom de Estados Unidos, el que hace los cómics de Cartoon Network de aventuras de Hora de la Aventura, un chorro de más y así. Pero ¿qué sucede? Vámonos de a poquito a dar una fan dub o fan sub de esta entrevista. 1, 2, 3, comenzamos. Okay. All right. Thank you. And all the people watching this program and watching on YouTube or Facebook. Él está diciendo de que vamos a ver en YouTube o en Facebook, o sea que dando los saludos, como siempre. Sigamos con esto. Or whatever you may be watching. I have a guest on my little broadcast. Her name is Mariana Moreno. Su nombre es Mariana Moreno. She is a comic book artist. And I want you. Miren cómo se siente así como que, y cuando es una gran artista, cómo se pone así de, como que de encelada. To tell the people a little bit about yourself and the work that you do, if you don't mind. Pardon? I want you to tell the people about yourself. Que le digas a la gente qué dibujas o qué traes. Yeah, well, okay. I'm a Mexican comic book artist. I live in Mexico. And I run my own studio. Creo que esta introducción es lo de menos. Me voy a brincar las partes más jiribillosas, pero... Bien, esto solamente a reaccionar al chat, o sea, a lo que suceda. En lo que estoy aquí con mis chetos, rufles y Pepsi Light. Which is K-Boom Studio here in Mexico. And, well, that's basically, I'm a character designer. I do a bit of animation, a bit of storyboards, and concept art. That's my job. So you tell the audience a little bit about some of the characters you created and for what comics. Okay, Aquí viene lo religioso porque ya sabemos que él se va a confundir de Kaboom. Creo que esta parte, qué bueno que me aguanté ahorita la introducción porque ya saben cómo se pone la Mayi cuando se pone muy nerviosa. Sigamos. I personally have worked a lot on publicity comics. You know, Capitán Hit, por ejemplo. Probably at the United States, they're not so known. Most of them are for Mexican companies. O sea, que está diciendo, creo que aquí es donde está ya la parte de dropping names. Done, you know, for shoes, some character designs for shoe companies. I've worked for Coca-Cola. So, Bubble Gomers, y el otro es donde Oscarito dijo, soy contactado, y resulta que al final los corrieron. So there was this wonderful animation done in Germany about Alemania. Por amor a Oscar Langley, que esto sea una falsedad más, por favor, porque no voy a comenzar a poner mi disco de Agent Orange de Sodom, o les voy a la anteña a lanzarles bombas gritando Satan is real, the creator. Continuó. The Happiness Factory. I don't know if it was broadcasted at the United States, but it was this amazing animation in which the story told. Creo que esos son de los trabajos independientes que está haciendo ahorita como juego de mesas. No. About this guy who put a coin inside this machine, this Coca-Cola machine, and. Qué bueno que no son máquinas de casino, porque a eso no te va a dejar jugar chuchi. Yo creo que ni siquiera juegan las apuestas. Ni siquiera saben lo mínimo de apuestas estos en el K-Boom Studio. The camera followed the coin inside the machine,
and there was this huge world of fantasy and characters. And Cuando conoció a Nan, creo que ya 2013, ¿no? Creo que está hablando de trabajos así de los que Nan le dijo, ¿sabes qué? Ven aquí. so on. That animation was made in Germany. And here in Mexico, I did the adaptation to comic book. I mean, I did the art for the Coca-Cola Happiness Factory comic book. Y aquí seguimos colabora traigo, que decir de que sigue hablando de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque creo que fue lo más cercano que tuvieron. Oh, that's And great. It's good. yeah, and If you got the links or something to some of that where you can see sure, yeah, I those can. commercial, a link that I can when I post this up on YouTube, I could share the link so people can see what you're talking about. Because I want to see it myself, so you can share me a link on my Facebook and I'll post it on Absolutely. YouTube. Ay, no, por favor. Yeah. Háganme, o sea, si estos eran las interacciones de Mayi y de Mariana con otras personas hablando inglés, no, por favor. Yo que tú voy a comprar mejor un pase VIP de Racers Plus. Plop. Absolutely. I'll be glad to share it. Yeah. And so what project are you working on right now? At the moment, what are you working on? Esto es de 2016, ¿verdad? Creo. What big project? Okay, I'm working on several projects right Sí, Elvira. now. Es lo que te digo. Yo creo que desde lo del 2013, cuando le quitaron la vesícula, fue cuando ya la pelota se comenzó a hacer más notoria. Well, as I said before, I work at my studio, and I got a team with. I work with a El Tonaperro, Mikey Baby Down, M y etcétera. whole team of writers and designers and Writers, la Chuchi Moreno, claro. other comic book artists. You know, the founder and CEO of K-Boom Studio is Oscar González Loyo. Que le decían Gorgo, ¿no? En el cómic de Los Simpsons Treehouse of Horror del 2000. And he's a Will Eisner Award winner. And he worked for The Simpsons directly En with otras Matt palabras, Groening. está And he worked for repitiendo las mismas mentiras que dijo de Oscarito. Creo que ese patrón lo hizo mucho con la entrevista de Chuchi con Guacho, cuando estaba hablando de la vida de Oscar del Hoyo, y también con respecto a lo que es cuando ella y Chuchi estaban entrevistando ahí. Ay. Bueno, continuemos. Astro Boy, Kimba, Que era un bootleg, que no va a ser una temporada un bootleg. for DC, for Looney Tunes. Que yo recuerdo que no eran los Looney Tunes que iban a hacer una especie de parodia, pero después, ¿qué por hecho de autor no iban a hacer en Bongo Comics? Creo que se refiere a esos. Porque recordemos que cuando KF se llamado en 2017, cuando fueron en Máquina del Tiempo, en el capítulo de Máquina del Tiempo, fue una presentación donde el Simpi 2014 los convencieron y que creo que ahí fue el final de dicha empresa. Es decir, invirtieron los dineros ahí, pero después creo que de ahí fue donde las suscripciones cayeron. Bueno, no sabemos qué va a pasar ahora ya en 2022, 2022, pero voy a continuar con esto. O sea, nomás estoy aquí haciendo una especie de referencias y declaraciones. And Tiny Toons and so on. He's got this. That's great. Matter of fact, interrupt you, but I used to love Tiny. Kimba, de hecho sí, hubo una disputa por ahí, Elvira. Creo que habría que irme a los archivos. De todas maneras, ya saben que en el canal de Hans Jimemilla es donde yo me pongo a investigar así en vivo y reacciono. Oh, they were fantastic. I love them too. Yeah, so he has this huge background on comic books. He has met Sergio Aragones. Aquí esta es de las frases gidiosas, que cómo se pronuncia Aragones. Yo creo que cuando si es una palabra en español, tienes que pronunciarla igual, no pronunciarla con esas
acentuaciones gringas, o sea, a menos de que, lo digo, es como en Japón que la letra R, la letra L, la R suave y la letra L son un poquito parecidas en su pronunciación, o sea, por la suavidad. Pero ese tipo de acentuaciones con nombres en español, no las hagan, por favor. Stan Lee. Stan Lee, brilliant. Yeah, and many other artists. Will Eisner. He met Will Eisner himself. I don't know if any of the listeners or the viewers are acquainted to these names, but these are huge legends of American comic books. Moebius, do you know Moebius? He's a magnificent artist too. And Will Oscar is... No me suena ese Moebius, porque ahorita ya viene la película de Morbius. Like, he's pretty known around the comic book media here in Mexico and in the United States. So, back in the... Well, those were like... Créanme que yo quisiera escuchar más parte de la entrevista y luego dar otra opinión, o sea, un poquito más jiribiosas, porque... Pero créanme, o sea, tengo que poner efectos de sonido si es que región 4 como dice como mexicano, pero no, voy a dejar que fluya un poquito esto. The work he has participated on in the United States, but he has his own comic book named Karmatron. And he did it during the late 80s. Y sí, ya viene lo bueno, o sea, ya creo que... And, well, it's mainly about an extraterrestrial prince called... Híjole, Urisen, sí, cultívame, bebé, como te digo, yo soy man de manga. Gracias por la información, gracias por recordarme, por cultivarme. O sea, yo pues sí estoy dispuesto a ver otro tipo de cosas, hombre. Tranquilo, o sea, Urisen, ya sabes que ahorita sí estoy así un poquito... Es que como te digo, ya esto puede ser la penúltima transmisión o la última dependiendo de... Porque voy a ver si voy a reaccionar también a lo que sería la cápsula esa que hicieron en 22, ¿no? En Canal 22 o en Central o en 11 TVs. Lo voy a buscar, pero se me hace que sí. Sí, es lo que te digo. Gracias por la información. Sasek, who has to battle this evil emperor called Asura. And he must... como diría Amado, que recuerden que en uno de los primeros capítulos del podcast de podcast, creo que donde era previo la feria del libro, creo que fue en marzo o abril, no, o en junio, donde decía de que Amado en plan así muy bromista de que yo voy a hacer un Patreon donde vamos a poner una pared donde Sasek y Azura van a estar en una especie de relación gay, y luego que iba a poner así la canción, el mantra de que iba a hacer, y que al final iba a poner Macho Man como en la canción de opening o de ending, pero está hablando de lo de Karmatron. ¿Para qué nos vemos? Continuemos. He must awaken the Kundalini serpent, the Kundalini snake, and open up his chakras in order to obtain an armor, an energetic armor, and fight against evil and this evil emperor and save the universe. It sounds very spiritual. You said something about some chakras. Yeah. Recordemos que en ese momento creo que 2000, ya early 2010s, o sea, los inicios de los 2010, ya el yoga ya estaba siendo un poquito popular en Estados Unidos, al menos como ejercicio. Yeah, that's mainly... Because you know, a lot of people started talking about chakras and crystals and a lot of things of that nature is becoming very relevant. Soy yo con ese pelo con ese peinado. Mariana aquí en esta parte ya se ve mucho más pelona, o sea, como que ya se comienza a asimilar a Chuchi, ¿no? Very relevant now in this time. Indeed. There's a shift coming. Yeah, absolutely. Well, the comic book Karmatron talks a lot about this kind of stuff, That's why it was very successful
It's a very well-known comic book here in Mexico. Is it still going? He's still making them? Yeah, well, here's the story. It started out during the late 80s, and then there was this boycott on La hija con distribution. ojete. Many exacto. competition and a lot of unhealthy competition. You know, there were like money La problems and pelona, ya stuff. se le ve aquí la más la So pelona. the distribution just took it out of the market. And later on, Oscar was able to gather again money, and he Porque todo el tiempo estaba dibujando desde 16-7, porque recuerden que 8 horas para dormir. He was able to just start over the comic book. Back in the 80s, it was published weekly. You know, the comic book was published weekly, and it reached about 209. Es lo que estamos diciendo tú, Elvira y Ulicen. Espérense en este año después de febrero 8. O sea, yo digo que a partir de que si en las transmisiones que están haciendo ahorita no dejan hablar, espérense a lo siguiente. 98 issues. You know, every and well, it stopped almost was about 3/4 of a year, almost a year. Yeah. So the comic book just stopped being published during the early 90s, and then Oscar went to work over the United States, and then came back. And he started over again the story, but with a larger format, you know, like an American comic book, Mayi before it was smaller. So the new edition is a large comic book, and we've been publishing it. It's been really difficult because we need a lot of money, and we are a bunch of dinero, por favor, como dijo en unos estados supuestamente previos a la muerte de Don OGG, que en paz descanse. Artists who are, it's really hard for us to just gather enough money to publish. You know, we're an independent studio. Let me ask you a question. Una pregunta. Those first comments, I'm gonna answer a different question. I'm curious. Although those first, I'm tongue tied. Is the first comments that he made back in the 80s, were they written in English or in Spanish? In Spanish only. Yeah. O sea, que solamente interesante pregunta que hizo. ¿Lo publicamos solamente en inglés o en español? Recordemos que al final Camatrón solamente era el Estado de México, Veracruz y Tijuana, ¿no? It was only published here in Mexico in Spanish. We are working on the translation because there are many people from all over the world who are getting interested on Karmatron. And we're working on the translations right now. Elvira, yo creo que te puedes un rap, pero yo dudo que Mariana conozca de música. O sea, si de por sí Oscarito le envidia, siempre lo estuvo escuchando los Beatles o Bossa Nova, menos va con esos otros ritmos. And right now we are up to issue number 16. Next month we will be publishing issue number 17. ¿No será ese el último número donde era pelea de brujos y donde al final te da una reglita de nada más 20 pesos más, que no era así de plástico, sino de celofán? No. Sí recuerdo más o menos que hay un cómic de la era actual, 2002, que ahorita se llama aniversario, donde era la pelea de Chamanec y al final te daban te daban una regla, pero ¿por qué una regla? O sea, ¿no era mejor un armable extra o algún? Bueno, continuemos. Are those new ones in English? Not yet. We're still working on the translation because y van a tener que traducirlo. Dudo que alguien se ofrezca traductor a estas alturas.
mucha gente actualmente, ahora con Google Traducciones o con fansubs, o sea, ya, porque incluso recuerden que últimamente, o sea, por ejemplo, la Choecha, en cuanto a manga, ya te anda ofreciendo su su subtítulo oficial de los mangas con una descripción así, o sea, la descripción es de que te dan siempre el número más actual, pero si quieres seguir los números anteriores, tienes que comprar una membresía. O sea, es al revés. Solamente el número más actual es el que es la que te ofrecen así gratis, luego ya, si lo quieres recuperar, lo quieres comprar digital, una membresía. Entonces, es como que renta y venta. It's a lot of work, and we're dealing with many projects, and we're really ¿Cómo es Secreto de los Dinosaurios? Claro. small studio. I mean, people just see our images, and some people think we're like this huge company, but no, we're still small. But you know that though, you know the good thing about it though, it's good that people think you're a large company though. Have y'all tried to raise money through other means like Kickstarter? ¡Tómala! Or ¡Aplausos tú, mi buen, mi chico, aplausos! Bien dicho, Kickstarter, pum, pum. ¡Qué buen batazo! Digo, eso es como si fuera en béisbol un hit para un doble. I think y'all did try Kickstarter, didn't you? Did y'all try Kickstarter? No, we haven't tried any crowdfunding options, Yeah, because okay. we many people have told us, but it's like we live in a really difficult situation here in Mexico. ¡Ay! Y esto es lo que les han dicho muchas veces. Hagan un Kickstarter mínimo. Ay, o un Patreon si lo quieren hacer más a diario. O sea, fíjense cómo incluso desde el extranjero, alguien como él, o sea, les está diciendo las verdades y ella no capta. Eso es lo indignante. Y van a ver que en este año, si no sale la plataforma online, que es lo más probable, la que les espera. And as artists, you know, we gotta get money to eat and get money to pay the rent. But Kickstarter and crowdfunding projects, you get the money and you invert it on the project. ¿Se fijan qué es lo que es? ¿Por qué piden demasiado? También hay que incluir el yogur de Lalito, las comidas de los perros de Tona, los papeles higiénicos por aguacho, material prima para los chocolates de Sadaí, etcétera, etcétera, etcétera. Right. And on the rewards and on everything else, you know, but it's all about the project. Ajá. Lo que sucede es que, y en ese momento también tenían que haber comprado medicinas para los padres de Oscarito, aunque yo creo que eso último tal vez no lo incluyan en el costo. But a Kickstarter doesn't work for us because all the money would be not for the project, but to pay the rent and pay other expenses that we don't have 100%. Los 20,000 pesos para la renta. Bueno, en ese entonces, quizá en el 2016, pónganle 14,000, 15,000, siendo un poquito más barateros, 13,000. In control of them. So, y'all don't have control of the what? There are so many expenses and a lot to take into account. You know, we can barely control it because it's like a lot of logistics and packaging and like a lot of stuff. And a Kickstarter, it's for the project only, you know, to do the project. You know what? Yeah. There's other ones too. You don't gotta do Kickstarter. Do GoFundMe. ¡Ay! ¡Otra plataforma más! No. Tú, mi estimado, si fueras basquetbolista, que es el deporte más común entre los afroamericanos, serías un buen alerón de la izquierda a la derecha. Es decir,
Fíjense cuántos canastas de 3 puntos le están metiendo él, este afroamericano. No, mis respetos, hombre. No, qué buena. Otro. Ay, ¿cómo decirlo? Es que hay personas así de los afroamericanos que me gustan mucho, o sea. Y le doy mi like. It's a whole different ball game. GoFundMe, say on Kickstarter, you have to raise all the money. If you don't reach the goal, it go back to the people. But if you do a GoFundMe is like a donation that it don't have to see. When you do a GoFundMe, you write up all that what it's for. You let GoFundMe, let people know that hey, this is for. It's just not just for the project itself. On GoFundMe, you can't collect money on GoFundMe, not just for the project itself, but also you let those people know that you got to feed the artists, the cast, all of that be included. You have to just give a summary. Okay. You would do a video, or you post a video up, and you say the reason why it's so high because it's a lot of work we gotta do. We gotta make the comments in. We got. ¿Cuántas canastas de 3 puntos le están metiendo este afroamericano? Créanme, mis respetos. Al entrevistador, felicidades. Tú sí le estás diciendo las realidades, algo que jamás van a ver estos, ni siquiera cuando Chuchi ya no está en este mundo. Feed our cast members, you know what I'm saying? So you add that in the tab. You don't gotta. You don't. It don't have to be just all for project. I mean, because y'all are the project. Y'all are part of the project. Esta es una entrevista, Elvira. Esta es una entrevista del 2016, del 2016. OnlyFans todavía no existía. Y en ese entonces Patreon aún aceptaba NSFW arte. Ya OnlyFans surgió más cuando Patreon a finales de 2018 o a mitades de se puso fiera de que no queremos nudes, no queremos nudes. Y ahí fue donde surgió OnlyFans. Me explico. No sé si aquí te cultiva un poquito, Elvira, pero o te lo recuerde, si es que lo sabes. Pero sí, yo creo que los métodos de financiación de K-Boom Studio todavía es de donar a la tarjeta de Mikey Baby Down. Me imagino, yo. Project without y'all eat, there is no project. So people who's creating are part of the project. Because you got to eat. And so you do a GoFundMe, you just let them know, hey, all these for the expenses, and you tell them up front, and like you do a little video. You say this is for all the artwork. We got feed the crew. We got a lot to do. You just tell the people on the video what this video is about, why I need this amount of money. Yo creo que en ese momento, si iban a hacer un video, o iban a hacer con los celulares de Rodo, o en ese momento creo que Rodo también se estaba yendo, si estamos hablando del 2K16, ¿verdad? Porque no olvidemos que en su momento Rodo les había regalado muchos móviles como para comunicarse, tener un poquito más de formalidad. And what's the purpose of it? And then on the video, while you show the video, you show them, you get it edited where you can show people the comics and some of the pages, you know what I'm saying? Show what the comic book look like. Me estoy recordando a mí mismo de que en vez de ponerme a transmitir en Twitch juegos de Pokémon, o sea, del Hack Rooms, del Cristal, debería escribir Camatron, pero ya que show some of the what the characters look like. You show some of the comments that you can let them know you're in the starting process. Y'all trying to finish the project, and y'all trying to get it, get it out for the people, and do it like that. And sí, debería decir que Mayi es Cranidos, digo, sí. So you make sure you raise enough money to cover the expenses of whatever you're trying to do. And another thing y'all might want to do, since y'all are brilliant artists and stuff, just create your own small network studio. Y'all got the mind. Nori, esa es una indirecta para ti. Tener que ser un webmaster para todo eso. Server de 1 tera de mínimo, alojamiento virtual, código HTML, ¿qué más? Y'all got hours. Y'all don't have to be under nobody. I'm saying come independent. You don't got to be under nobody. You can have your stuff distributed. You can sell your stuff online. People can order online. And you had it shipped to them.
direct. Si esto fuera un combate de boxeo, creo que K-Boom Studio no duraría menos que cualquier oponente de cualquier estrellita que quieran. Claro, de los pesos medios, porque los pesados ni hablemos. Have your own little studio, have your own little warehouse. This is smart thinking. Because y'all, if y'all producing it, y'all just need wherever y'all get it to produce and everything till y'all make enough money where y'all can start, where y'all can have where y'all be able to own the own printer thing, whatever. But you can just do it, make sure you have enough money, and make sure that para esa masacre, mi estimado Obi-Wan, start your own thing. We can have your own thing. I know I've seen people raise like $100,000. Solamente han pasado 15 minutos y lo que seguramente esperaba que fuera al final, lo está diciendo desde el principio. O sea, es como el inicio de Spider-Man No Way Home, o sea, sin camino a casa. O sea, desde que al inicio te resumen lo del 2 en Far From Home y te dice que Misterio, Spider-Man es Peter Parker. 200. I know some people, they actually like $200 and some $1,000, up to $300,000 just on comic books, or either trying to do a small film like 30-40 minutes long. You know, take a lot of money to edit and stuff, but if y'all are the artists and the drawers and stuff, y'all think yourselves, so you just need to get your minds together and figure out how you can do it. Lo que siempre les han dicho, y sí, le estoy dejando más el audio de él que de ella, que de Mayi. You remember Steven Spielberg, when he started DreamWorks, he got a lot of directors and writers or whatever. I think most of them was a lot of different directors, and they started them a group, like a powerhouse. They started DreamWorks. They put their resources together. So we do our own thing. Started DreamWorks. So you got J.J. Abraham and all different people. Otto, most of those people are part of the DreamWorks. They CEOs and all that stuff because they was the power, real power. And the thing about it is, like, sometimes when you have the ability that y'all have, think about life. There's a lot of people have talent and stuff like that, and they go work for other people and they don't make as much money as they could if they run their own business. So maybe y'all just need to figure out a way how much money y'all can need to get your own stuff. And that's including eating and everything too. So y'all make enough. It's just a break out and start your own studios or whatever. Y'all need to. Y'all can own your own company. Because I saw the comments, they're brilliant. They are brilliant. You can just start off small and have your distributed to different. Voy a esperarme hasta que hable mañana. ¿Sí? Different places. They can order online. Yeah, so that would order online. They can download it online and read the comments. Or if they wanted to, the physical copy is gonna cost gonna cost a little more plus shipping. And or if they want to subscribe to like online is another way to do it cheap. But online you have to use a lot of paper. So they can subscribe online, and if they subscribe online to the comments, they get a weekly comment or a monthly comment, and they can just go to their computers and download the comments themselves. And that's online comment. Y'all can do online. And then if they want to do a physical, it'll cost a little bit more money. But a lot of people do online stuff and just, whatever. You may have people who want physical copies because they want something to save, and it'll cost a little bit more money because physical copy costs more paper and stuff. You can do online comments and physical comments, but you can do both of them. And if y'all have money to do both of them, y'all have enough money to start off, so y'all generate enough money to keep yourself rolling. Go for it. And if you think you got about $200,000, put it on GoFundMe, put it up there. Because whatever money you get to keep. On Kickstarter, you raise it, and you got a deadline. If you don't raise it, I'll have to go back. But on GoFundMe, it's like a donation. Sí, San Kent, exactamente. Mayi Lives Matter es una parodia a Black Lives Matter, el movimiento social. Y sí, exactamente, San Kent. Y sí, híjole, podré ambientar esto con la canción que dices, Elvira. Seguramente la voy a poner al final. Sí, es más, voy a poner aquí un poquito de canciones aquí para sí. Whatever, All right. And tell people. I guess how you write it. Get someone who write a professional and just be honest with the people and do a video and post a video up there, like a 2-minute, 3-minute video. And y'all sit there as a group and talk to the people, say this is what's going on.
That's why we need this, and make while they see the video, you know, they have to like see the different comments and stuff, and tell a little bit about the studio, tell a little bit about who you are, and you know, just on the video, show some of your work. You know, it's just you know, it's all how you pitch it. It's how you pitch it, but you can do it. You can do it. Your group can pitch it, and y'all can do it. Sure, I guess it's all about trying. We can just try it. I heard that. Although, you know what? The problem there's a problem here in Mexico that not many people are used to donate online. I mean, there's a lot of culture of online donations in the United States. Ya encontré la... Miren, haré lo siguiente. ¿Qué tal si pongo una canción así rap cuando habla él, y cuando ponga Mayi, pongo esta canción? Ya no creo que tengas derecho, pero si ustedes... ¡Ya te pego! ¡No me avientas! Digo, es decir, que le ponemos la canción de una canción infantil de dinosaurios a Mayi y un rap con el micrófono que tengo. ¿Está bien? Come from Mexico, probably American money, United States. We could do a lot with American money anyway. Yeah, I hope so. I mean, we can try. Yeah. Make sure you get the U.S. dollar. For U.S. dollars, you use a lot in Mexico. And matter of fact, U.S. dollars, $100,000, probably like 200 down there. Creo que en este momento el dólar estaba a 16 o a 20 y tantos ya. Yeah, 20 pesos. $1 is... Sí, exactamente. Es más, 20 pesos right now. So what's we're drowning. La canción de Mayi. I'm saying though, if you had American money, give them donate American money. Yeah. Sí, porque Mayi fue más que... You probably got some people. ¿Le pones una canción de rap a él por el uso de color de piel? No, pero... ¿Qué canción le pongo? Es lo que digo. ¿Saben qué? Sugiere una canción. Le pongo... Yeah, well, I guess we're gonna... ¿Le pongo Gangsta Paradise o le pongo una canción así más...? No, es que creo que se merece respeto al entrevistador, la verdad. Por eso no le voy a poner canción. Try that. I bet $30,000 American money. How much money, American money, do you think it would take to get y'all sit with food? ¡Oh! ¡Eso es otro! Eso es como cuando en el básquetbol uno va a encestar así, como dicen, las canastas de penalti, o sea, las faltas. Sí, las dos canastas de puntuación así cercas. Everything. Just oh my God. We need... In American money, not Mexican money, American money. ¡Oh! ¡Buena! American money, well, it's about... Well, I don't know, like we need like... ¿Se están fijando cómo se pone nerviosa Mayi? ¿Se fijan en eso? Yo creo que viene la cara de shock de este güey, del buen compa del entrevistador. Tan fácil que sacar la calculadora en Google, mi estimada. I don't know, like 30,000? Okay. 30,000 each month. 30. A ver, déjame checar así. I don't know, like 30,000? 30,000 each month. Each month. Entonces, yeah, because we gotta pay a distribution and exactly. rent. O sea, en otras palabras, Mariana decía que quería al menos 30,000 30,000 USD. O sea, en otras palabras, pedía la cantidad de 614,217 pesos. And That's what I'm saying. You have to pay distribution because distribute it yourself. A menos de que dijo 13,000, o sea, 13,000, y fueran
266,160.7 pesos. Que de todas maneras, la diferencia, el problema no es la diferencia, es lo que están pidiendo mensualmente. Es decir, 200,000 pesos o 250,000 pesos, ¿para qué? Para pagarle los yogurts a Lalito, la comida de Chuchi, o sea, la renta, los servicios, pero no, de todas maneras. Y luego, los distribuidores, ¿qué no se supone que tienen los promotores K? You know what I'm talking about? Hmm? You distribute it. Yeah, we ¿Cuál distribución? ¿Cuál? Urisen, esa frase está bien como para que lo entendan con ifistas, como que diga caifistas. ¿Cuál distribución? Si solamente tiene la Lalito. we hired this That's what I'm saying. If you do it online, figure how it's done online. mhm. Distributor, what you mean you saying is they gonna put it in the stores and everywhere, right? Mhm. Tell them order online, and you distribute. Mhm. Yeah, that would be great. Tell them order online, you send it to them. Mhm. Y'all just Perhaps y'all just need to get y'all business license. I'm saying get your business license. Y'all get y'all business license and do a little partnership. Y'all get your little thing going, and they order directly from y'all online or whatever. Si solamente tiene que pagar los yogurts a Lalito, mi estimado. And y'all send them out. Y'all package and send it out. Mhm. See, That would be great. if you do it, yeah, get it packaged sent out. If you trying to get sent out from America, I know what you're saying. See, the distributors, they're making most of the money anyway, right? Mhm. They're making most of the money. Bueno, ¡ay! Urisen, excelente. Sí, mi estimado. Elvira, Julio es un gran artista. Lo podría poner así en cuanto a la. Sí, como canción, pero no, yo creo que el entrevistador afroamericano merece respeto porque le haces preguntas muy buenas y fuertes a Mayi. Si fuera esto una entrevista a modo, como lo que hemos visto en anteriores transmisiones, créeme que sí hubiera puesto otra canción. Yep. Y'all become the middleman. See, y'all pay them all that money just to put them on the store shelves. And then they get a percentage or something like that, right? Something like how they work with a distributor, you paying distributors. Distributors is what it really takes a lot of money. They do put in the store market like all over America or something like that. Está hablando de la distribución. Qué bueno que aquí muchos sabemos inglés o tenemos un nivel más intermedio o avanzado. Pero aquí lo que se refiere nuestro estimado entrevistador es que les está dando una directa muy fuerte. Nada de que, ay, sí. Nada como esas entrevistas que vimos a modo. Yeah. And that's the thing about it. You can do your own distributor and get them order online. Mhm. And maybe I could set y'all up a warehouse or something in America. Mhm. And have your own warehouse in America and have it distributed. Yeah, that would be great. I mean, see, all they do is order and y'all mail it to them. Mhm. You know. Yeah, sounds great. You know, man, y'all can start off small like that, but like I said, if you do 30,000 a month, man, that's a lot of money. You know how much they did a year? Si ya, amado Caifás, si escuchan esto, no estaría mal de que en el thumbnail le pusieran un logotipo de una página de adultos interracial. Yo recomiendo eso si quieren clickbait, pero yo no clickbait, yo casi no hago clickbait. Y luego, hacer esos thumbnails como que, no es que me dé hueva, pero es que luego hay unos que por el puro thumbnail te toman el video. Por eso lo dejo así libre. What? That's about what, 30,000 half in 10 months. That's over $500,000. Yes. So. No, ay, discúlpame, Sinful Fever. Es que yo creo que a lo que yo me refiero es que, mira, muchos mínimo dominamos el inglés de manera intermedia avanzada, ¿me entiendes? Conocemos los verbos regulares y irregulares, también así algunos slangs. O sea, yo creo que si fuera esto bilingüe, sí lo manejaría de manera más comprensible.
La idea es que era hacer como una especie de fansub, así, dando opiniones de lo que dice el entrevistador. ¿Me explico? Sinful, si esa es tu molestia, discúlpeme. O sea, pero yo creo que, no sé qué tanto sepas inglés, pero yo creo que si entre todos nos alimentamos de que, ¿sabes qué? No me gusta esta parte, me corrijo. ¿Está bien? Almost $1 million. That's We, about. I mean, right now we don't It's like have, we 10 don't have, Exactly. we don't have that money, you know. Exactly. The one thing about maybe y'all need to do the other option. Los cochinos dineros, the dirty money, como decían. Maybe y'all need to do options where y'all can let's always brainstorm, just do some research, find a way to cut those distributors out the way. Y'all see distributors gonna cost money, but y'all got the company that can print the Cummins, right? Y'all know who can print it, right? Mm-hmm. Y'all can print the Cummins. Who print y'all Cummins? An external printing. Impresiones. Ay, ya quise imaginar cómo les fue o cómo reaccionaron aquellos que imprimieron Nemesis 3000 aunque de tardes. Con la escena o Blue Demon Legado. Company. They charging a lot to print. Pardon? ¿Qué no era el simple que imprimió lo que fue algunos números como y también Crónicas Cuadradas? Es decir, sí recuerdo que en 2014 Paquito Mason fue el que consiguió eso, ¿no? Charging y'all a whole lot to print, and that's what most, or distributor part. Which one charge y'all the most money? The distributor part? No, I think the printing. The printing it's more expensive. We are printing in Mexico. Si la impresión depende también de la calidad del papel. Es decir, si son cantidades muy grandes de... Si es que con un GoFundMe o con un Kickstarter, la idea es que haces una edición limitada impresa con tu firma o con un armable, que era lo que subía Amado y Caifás en los tapes parte 2. Y ya está, o sea, simplemente, o sea, yo... Bien, si me preguntan, oye, vas a Mario, tú, Hanso, vas a imprimir el final del Camatron, así, tu versión, yo diría que sí, pero le pondría una firma, le pondría también una especie de, ¿cómo decirlo? Bien, ¿saben cómo se llama una firma de elite? Así una firma VIP para mí. No sé si han visto los Yakuza cuando hacen las firmas así de sangre para los sucesores de los futuros jefes, que se pinchan el dedo así, que con una firma de sangre. O sea, ¿me explico? Como para hacerlos un poquito. ¡Ay, no! Ya no le voy a... Es que si fuera... No. ¿Para qué estoy diciendo eso? Ay, disculpen, pero... son ideas que yo tengo, pero... que las ejecute es otra cosa, pero... yo sí tengo un plan. Solamente que... yo mejor lo digo por partes para cuidarme de salud. Si algo me pasa, porque mis actividades no Kundalini no me van a permitir próximamente... pero bueno, escribiendo el final, porque ya me voy a dejar de jugar cactus de Pokémon y me voy a poner a platicar ya con ustedes de otros temas. O seguir aquí tipeando todo esto, ¿me entienden? Bueno, voy a continuar con la entrevista. Mexico? Yeah. They're very expensive. How much do the printing cost itself a month? Oh, well, we have this deal, you know. Actually, the printing companies, Mhm. they charge you before they print. Right. How much they charge? But we make this deal with this printing company Is it? in which they print, Mhm. we sell, Mhm. and then we pay it. Exactly. And afterwards we pay the printing. Right. So that's what has been working with us, and Right. with the Is it a whole lot? Is it worth it though? In your mind, is it worth it? O sea, estoy diciendo como la distribución, que yo creo que eso es lo interesante. Bien, is it what? ya encontré una imagen para referencia que lo estoy diciendo de los Yakuza. ¿Sí? Y que hay un slang, creo que hay muchos slang que diga, pero se dice como que teacup, algo así. Pero mira, la referencia que yo te decía era la siguiente. Compartir esta, ahorita te voy a poner la referencia de Yakuza. ¿Sí?
compartir pantalla. Esta referencia ahorita que les voy a decir. A ver. Es esta, la referencia de que yo decía. ¿Recuerdan? Esta es la referencia de lo que yo te decía. De cómo sería una firma VIP de mi final de Camatron. Esta es la imagen de cuando Kazuma Kiryu revela que ya fue elegido como el cuarto jefe de la familia Toug. Sí. Pero vamos a continuar con la entrevista. Minuto 25. Okay. All right. Thank you. And all the people. And Right. with the Is it a whole lot? Is it worth it though? In your mind, is it worth it? is it what? Is it worth it? Do you feel like it's a reasonable deal? I think Mariana needs to see more porn movies, dear Sinful. Is it reasonable? Oh, absolutely. Lo primero que aprenden es más las groserías que las palabras propias. ¿Eh? It's a reasonable Absolutely. deal. Okay. Yes, because we've created a really great relationship with the printer's owner. Okay. Oh, yeah, keep the printers. If you Cool by Association. Yo creo que era lo del Simpi todavía. Yeah. So keep the printer, that's all I'm saying. Keep the printers. mhm. And yeah, keep the printers. That's what you do. Y'all keep the printers. And yeah, keep the printers, like that. And keep the printers. And so we gotta keep the printers, we ain't gonna mention no company names, but we gotta keep the printers just figure out a way to it's more akin to more discussion. But figure out a way to just raise the money that you need, get people to print it, to your own advertisements. I got people who can make videos or something for you. I got people who can make a video, shoot a video, edit. Y'all know some people like that. Y'all know people that work cameras and stuff. Creo que la manera en que habla el buen entrevistador, la realidad, mis respetos. Por eso estoy dejando que fluya todo esto. We have like a lot of plans. I mean, your ideas Planes que nunca se concretaron. are fantastic. Although we would like to be a little more stabilized with the art and everything, because we're handling a lot of stuff at the same time. Ay, So como cuidar los perros, procurar que en ese entonces creo que también tiene que cuidar a papá Oscar y a mamá Oscar, o sea. ¿Qué tareas? ¿Qué proyectos? or if we're going to go like worldwide and I know. so on, we would need to be a little more stable, with the deadlines and with everything else, because right now we barely can handle it. So perhaps when we are more stable, we can start experimenting and with other options and so on. Well, do this then. Instead of answering 30,000. ¡Qué buena resumen, dicen, mi estimado! ¡Eres troll! Como yo creo que eso es lo que iba a decir al final. Excuse me. Ask for ask by 100,000. That's what I would do. Well, maybe it works. Hopefully. We just need people to get interested. Yeah, that's what I'm saying. That's the purpose of the videos. Why when you make the GoFundMe, you click a video link on your GoFundMe. You put a video link explaining how much you do and why, and it's just tell them why they're spending. Somebody can just talk to the expensive and tell them, because cause I think GoFundMe, they get like 5% of the money anyway. 5% is not really a lot, but I'm saying you want to do a video to explain to people, show them your work, because which y'all got great work, tell them about yourself, Están mal creados, pero voy a ir allá cuando termine todo esto, ¿va? Y'all been doing it, and why y'all trying to raise money, you're trying to go out bigger, just talk to the people, plainly and stuff. You know what I'm saying? Just tell them, what it's about. Yeah. And let them know, whatever,
mi estimado entrevistador, no sé quién seas, pero Everybody who donate mira, whatever they'll give. ¿qué tomas esa de manera de querer meterme como si fuera acá? Qué horrible idea de meter a Mariana de como si fuera el escote. No. Siempre fue una niñota. No. Maybe a first issue for free. Maybe they can get it. What they say? Say donate a certain amount though. They may give, you know how y'all want to set the perch. Y'all can have it where they can download it. Where I can send it to them, download it directly. Muy bien. Online. They can Dile send lo it que to quieras. a link. De hecho, Ulises, yo creo que sería un poquito más fuerte. Yo he dicho, bomba de chocolate. En mis peores casos. Conociendo el humor tan infantil de Camus Studio. They can download the comic online. The first episode or first issue there. Yeah. Y voy a ir a unas. And you can do it like that. And so you can have some where they can download it online since y'all don't. Oh, yo creo que en ese momento estaba hablando de la servicio en línea. Luego continuar. Save out the paper. Get it put on to send it to them and say y'all like my paper. We got to worry about print people printing whatever. So I can do online comments. It save you a lot of paper. So while y'all trying to do that, y'all can do some since it takes a while to print it. Y'all can start doing them online. People can download and print them. They pay online. They print them online. Online comments. They got a lot of online comments. Yeah, I'll talk over it with my partners. Tell your partners they got online comments. Don't go just go to Google research. You can download comments online. Y'all can do online comments that people they can pay online. They can get issues sent online to them every week, or month, or whatever, and they can download it. They can read the comments online. Sure. Then again, right now, I mean, we are planning to get the comics online. Just we need a little bit more stability. The few that I got produced already, I can put. En otras palabras, yo creo que está hablando de que tienen un plan así de ganancias, ¿no? Es decir, proyecten cuánto van a ganar, cuánto van a invertir, cuánto van a ganar, y cuándo es estable y cuándo hay pérdidas. Algo que es esencial en la contabilidad. Those online, the ones I do already got the issues. Yeah. In America, you put them online. Since they're in Spanish now, just translate it to English and put them online for English version. It's just simple. Yeah. Ya creo que en entonces, mi buen, les estás, brother, sí, man, les estás pidiendo mucho. Once a month, the issue, something like that, You ain't gotta be just make it a monthly issue. So 12 or 16, just send one comic out per month. They'll pay for a monthly issue for 12 months. You charge it about $20 or something. Or whatever it is. How much you think your comic is worth for a month? Each comic, because online would be cheaper. Yeah. Well, the printed comic book here in Mexico is about $1.50. Right. But so many people sell the comics. A lot of people sell their comic books out. O sea, que el precio es de 30 pesos. Y creo que ese precio todavía sigue manejando. Y la edición digital creo que de 50 pesos, ¿no? Es decir, lo ajustaban bien. Pero el problema radica en que recordemos que las plataformas online iban a ser de que, ¿sabes qué? O sea, como entre comillas de renta. O sea, solamente lo leen y ya. Porque si hubiera sido una versión digital primero y después, ¿saben qué? Los que compraron las versiones digitales desde el primer día van a tener un amable o yo qué sé. Cosa que nunca hicieron. Y dudo que hagan. Since because y'all come to probably pretty big. Most average comics is probably about $2 or something like that. Wherever it is, if y'all comic books bigger than American comics, are about the same? No, it's about the same size. Oh yeah. Yeah, I just seen about $2, $2.25 or something like that for each issue. Yeah. Sí, de hecho sí, qué bueno que la entrevistada fue Mariana y no Oscarito, porque en ese momento he dicho, ¿saben qué? Soy contactado y se ha acabado todo esto y esto había dado en menos de una hora. Todavía dado media hora.
Y fíjate, estamos ya a la mitad de la entrevista y ya estamos con lo bueno, o sea. Where y'all can double your money back or whatever. Mm-hmm. But y'all think of something though, but just try GoFundMe and do something, see what happens. See, yeah, see, sure, You don't got nothing to lose, exactly. you know. Yeah, we The can, money we you can try get it. gets to keep anyway. Voy Whatever money a ver you qué got, onda. get to keep. ¿Saben qué? Mm-hmm. That's right. Quisiera poner malcriados, So, pero it no, don't yo hurt quiero to dar try mejor it, darle. Yep. Terminar esta entrevista, luego se van Indeed. a I malcriados y saw ya. some of your artwork, but you got Dormir. pages anyway. You got your own websites and stuff. I saw some of your artwork and it looked pretty good, Thanks. and I liked it. And I think you and you know Kasha would. I think y'all gonna work pretty good. She just need an artist that could draw. Mm-hmm. She need an artist that could draw the characters. Mm-hmm. I know that much. She looking for artists. So I think when she find an artist, that she'll be. Gente, yo sé que es poca gente, la poca gente que me escuche, les propongo lo siguiente. ¿Qué tal si los miércoles que esté en Jarazo Jimemilla comento nota random y los viernes platique un poco de mi trama de cómo va a ser cada libro de los 3 libros que voy a hacer, los 3 partes del final de Karmatron que planeo yo? ¿Qué dicen? Si están a favor, quiero que me llenen el chat de corazones negros y crujipollo al final de la ¿sí? She got everything figured out. I don't know what our plans are, but she said she need an artist that can draw the characters. Okay. I'll be glad to help. But I'm pretty sure she got her own dialogues and stuff. So I'm pretty sure you're good at drawing characters, huh? Yeah, I specialize in character design. Yeah. Mm-hmm. Oh, so about the first question you did, I'm right now. I'm helping out with some in the color process of Karmatron, and simultaneously I'm working on. Está hablando de la tinta, de lo que le hace el tono, el blur. Es decir, yo creo que ese momento es cuando hablan del tonapero, del blur, que le ponen en el Photoshop. Several other projects with some of my partners who are writers. They write down the script of their own comic book projects, and I draw them. In my website, you'll be able to see a lot of stuff I've been working on with them. And I have my own project, which I write and draw. El secreto de los dinosaurios. The Secret of the Dinosaurs. O yo creo que si fuera subtitulado, debería llamarse The Dinosaurs Secret, porque es propiedad. O sea, pues digo, el apóstrofe y ese como posesión y The Dinosaurs Secret. O de Jurassic Secret, del secreto prehistórico. Si es que Mariana se hubiera esforzado en algo bueno, pero nada, ya sabemos que al final el secreto de los dinosaurios es algo que nunca va a pasar. At the same time, but it's still like in a very early stage of creation. You making your own comic book series? Yeah, but it's in a very early stage of character designs and planification and script writing, so that's about it, what I'm doing right now. Well, that's great. Like I said, I saw your artwork. I was hoping it was in English though, but when I saw your artwork on your page, I said, first I thought y'all was a comic book kaboom in America. A lot of people, y'all spell the same way, y'all name spelled the same way, it's spelled different. Ahí es donde comienza, bueno, ahí es donde seguramente ya confundió los kabooms. The kaboom name? Mm-hmm. No, it's different. You know, the United States. ¡Tómala! It's spelled the same. Comienza bueno. Dilo tuyo, Mariana. Like, I think it's kaboom without a dash. Oh. Ahí viene lo bueno. And studio. Todos, por favor, con sus cohetes, traigan cohetes artificiales, traigan así
las... Miren, voy a ponerles lo que voy a poner yo. ¿Sí? Ahorita, o sea, el efecto que yo pondría. Todos, por favor, pongan sus expresiones en shock para lo que voy a poner, ¿sí? Por favor, todos con sus... ¿Sí? Right. Kaboom Studio. But here, our company is KA-boom space E studio. You know, in Spanish, the word studio has got an E before Okay. an S. K-Boom it's Studios, o sea, studio. Kaboom Studio. Yeah, that's kind of strange. Yeah. Yeah, Que es extraño, because mira. ¿Cuándo ponen acá en el shock think el buen we are the entrevistador? Porque Kaboom ya lo Studio quiero, ya from the quiero ponerle United el States, efecto. but we're not. I did too for a minute there because they do a lot of comments now. Mm-hmm. Yeah. Cool. Entonces, gente, Man, I'm happy to talk to you. My first time actually get a chance to talk to you. Because last time I tried to talk to you, so I don't yo got no creo que phone está or hablando ya de something. la I don't got confusión. nowhere I can get to online and stuff like that. So we gotta think of something. How long you had Skype? You had Skype for a while, have you? Pardon? You had Skype for a while, have you? Right now, or How A long ver. do you have Skype? Yeah. Es que quiero Like in llegar a la my life? confusión, mi estimado. oh, geez, like Me voy a aguantar todo lo que se pueda en esta I think entrevista. since it started out like software, Yeah. you know, Because I've had El software pirata que donde creo que este Lalito es donde pide hasta 80,000 pesos por una Mac, ¿no? I saw Skype no forever. profile. Like you had some older profiles to Skype. Yeah, since then I got it. And I love it because I feel like in a Jetsons episode, you know. Like you remember that cartoon, right? The Yeah. Jetsons. That's where a lot of the technology comes from, sci-fi anyway. Yeah, And exactly. Star Trek. Mm-hmm. You know, Star Trek, the flat screen TV came with Star Trek. And no, they got holograms now, like on Star Trek. They got real holograms now. Are Like you Star Trek. Are you Trekkie? I just love Star Trek. Habla de Well, I Star feel Trek. like Star Yo creo Trek. que hoy ya voy a tener Oh, que it's subir. wonderful. Le Yeah. voy a comenzar a It went a adelantar esto long por way. I allá. haven't watched none lately. I don't know if they're still making No them me or not. quiero perder I love marcados. a lot of Star Trek. Nichelle Nichols Watched none lately. I don't know if they're still making Star with Trek. Leon. Yeah, it's amazing. It's just wonderful. I love it. Someone from behind her just took her on the shoulder, and she turned around, and there was this black guy who told her. One black person. I think she was, but I think they had, you know, she was on. I think she was like the only black person. Mhm. What I think of, but they had like, but they always had diverse. They always had black, white. Yeah. Yo creo que aquí ya está hablando de cosas más random. O sea, yo le voy a adelantar. ¿Qué dicen? Sí. But nobody talks about it. They talk about 9/11, Uh-huh. but they want like years ago. You can't be a president. You can be a Yo creo janitor. que aquí hablan de racismo I mean, y todo eso. history site. Entiendo el And contexto. type in Rosa Parks, and they'll tell you she wasn't the first one. She like the second or third one to do that. Okay. And, but hers got national attention. The NAACP saw the opportunity. Yo creo que ya la Ahorita, entrevista ya pues, más, o sea, la entrevista de aquí ya comienza a desviarse, ya no habla de lo que hacen, o sea, yo creo que hablan más de cosas ya políticamente correctas, pero yo creo que de aquí ya voy a comenzar a adelantar. because he knew a lot of information he was gonna release. Oh yes. He really did. I heard a lot of reason they killed him. George Washington, Nixon. Yeah. You know, where parents pay for the kids to learn. You know, because Aquí yo creo que ya hablan un poquito de ciclos de dinosaurios, pero ¿por qué? Yo creo que, recordemos que Mariana estuvo en un colegio trilingüe, pero eso es que al final era pura pantalla, ¿sabes? there are the public education. Wasn't good for it. It was. Well, so We went from. We under. Qué bueno que me estoy tratando de brincar toda la entrevista, porque luego van a haber muchos que voy a repetir, pero que ya había dicho en la entrevista de Chuchi Mayi. Understand, you know, more about how everything is spiritual, and you know, you be more aware about life itself.
Mm-hmm. If you just see things just from a corner, Yo creo, Because thanks to the comic book, mm, they didn't suicide. right? They didn't ay, commit suicide. creo que otra de tantas mentiras que seguramente, como la historia se dejaba Rivero, que en realidad era de, sí, que agarró crédito. Es decir, yo creo que ya estamos, sí, entiendo, Elvira. Urisen, tranquilo, que recuerda que ya dijeron que el formato del episodio que viene, o sea, que mejor se quieren quedar aquí, que me aguante todo esto, pero la idea es que voy a poner cuando esté en shock el buen afroamericano. Suicide, or they were able to solve family problems, and so underestimated. Yeah, I think it's just, I think it's make believe. It's a show. Mm-hmm. But there's other people on Earth besides humans. They believe it now, but since it took them years for it to come out, I think a lot of people do believe now, even though they have not seen them. But it's kind of hard to believe that. Want me to? Do you? I will if you want me to. Sure. I mean, Okay. we talk about it all the time here in Okay. Mexico. We I don't mind actually, posting this up, but I didn't want you to like say, well, we ain't talk too much about comedy. We talk about a whole lot of stuff. But that's what I like about conversation. You never know what's going to go. it's That's what I like about okay. conversation, real conversation. I ain't had no conversation. So when I do conversation, I Creo que el episodio de Malcriados es un poquito, o sea, un resubido P3. Por lo tanto, no le voy a tomar mucha atención. don't take a whole lot of notes. So, okay, I'm going to issue you these 5 basic questions, and you're going to give me this answer, you know. Uh-huh. Yeah, it's I okay. never You know. down like that. I just do No. mine normal because you never know what's on a person's mind. Yeah, sure. Actually, my team and I, we have an internet radio show Mhm. on Tuesdays. ¡Cabún Media! Esa es la de Catón Media, cuando todavía lo hacía, porque ya después recordemos que se murió papá Oscar, y luego como que se desanimaron, y luego entró Doña Hilda, lo pasó a Doña Hilda, o sea, qué bueno que le adelanté, porque las partes jiribillosas es lo que queremos darle énfasis, ¿verdad? A ver, entonces, recuerden, llenen el chat, todo el chat de corazones negros y crujipollo, porque me comprometo y estoy dispuesto a ser baleado, e incluso, o sea, auneado, golpeado, vapuleado. Si el próximo viernes no me dedico a hablarles un poquito de cómo es la primera parte del final de Karmatron que planeo yo. Urisen, ya sabes que aquí tenemos que hablar, porque ya, yo creo que Malcriados, Café Llamado todavía le van a dar un poquito a lo de MP3, por lo tanto, para mí es vía libre para continuar la historia, mi idea, ¿va? And Thursdays, and we broadcast around the world, but it's in Spanish, of course. Pero si solamente eran los señores esos, los promotores K, o sea, el Lisander Pedaster o el Octavio S. Carranza, que era, ¿no? Sí se llamaba así, que nomás les estaban diciendo, los cochinos dineros, por favor. But we talk about all this stuff every week, so there's no problem. Well, I ain't gonna be able to listen to it 'cause I don't know what y'all see. Well, if you ever drop by to the radio show, we can say hello in English sometime. Ay, por favor, qué bueno que nunca pasó eso. Y menos está pasando ahorita con las transmisiones de viernes en la noche. O sea, I ain't gonna know the whole conversation. I'm just gonna be. I ain't gonna have no questions because I don't know what y'all talking about. Well, hopefully we can, I don't know, in the future again, we will be able to have a radio show in English. Because we have a friend from Minnesota, and ¿no será este Mark Emblom o es canadiense? Pregunto. he has visited us a couple of times. Sí, yo creo que es Mark Englom. Sí, es verdad. A ver si en el chat me lo confirman. Like 3 times in a row during 3 years. Right. Al que recordemos que Compis pasó del deal breaking de que el otro Hernán, el Compis, se había enojado con Chuchi porque le quería que le picharon los elotes y usó Mariana como carnada. ¿Recuerdan? Pregunto. ¿Recuerdan
ese episodio? And he visits us, and he once went to the radio show, and he had a lot of fun. We Que, went díganme, bilingual. ¿era Mark Englund, So sí o no? we had a lot of fun back then. But yeah, mostly in Tuesdays we talk about comics and sci-fi and movies and so on. And on Thursdays we talk like about the spiritual stuff and Area 51 kind of stuff. So If you go to a comic book, it's good do research. Like all the movies Yes. that you see, a lot of movies that you see, when they do certain, is writing. you know what I'm saying? Yo creo que ya terminé esto, It ¿ya on no? YouTube. It is the full movie. It's right there. Liam, Out on a Limb with Shirley MacLaine. Do you know Charles Dance? The actor, the British actor? Charles who? Charles Dance? I don't think so, but I don't know if I see him. I'm not familiar with all them actors and stuff, man. Are you a fan of Game of Thrones? You know Game of Thrones? Cuando Game of Thrones todavía estaba de moda, antes de que George Martin se decía que no podía sacar todos los libros finales y tuvieron que ir por la libre. No, I'm not a fan of Game of Thrones. I heard of, but never seen it. Oh, okay, well, Yo creo que habla de las series que Mikey Baby Down le están bajando por Pirate Bay o por RARBG, ¿no? Charles Dance does a role in Game of Thrones. But anyway, you go search for Out on a Limb, the movie. You're gonna like it. It's really, really good movie. That's what's up. Mm-hmm. Yeah. It really is. That's great. So, De Baltimore, de donde son los Ravens, que por cierto, soy acero de Pittsburgh y estoy triste que nos eliminaron. Mi papá le va a los Vaqueros y mi tío a los 49 de San Francisco. Y se estaban peleando ahorita, ya, la vez pasada, el domingo, que vimos los partidos de las comodines. Bueno, dato trivial para amenizar esta noche. doing your comments, got that going, got that rolling. So, I'll be looking forward for some more work from you real soon. So Okay. I hope y'all do the GoFundMe and see how that comes out though. Sure. And Just if y'all think about doing it. I'll send you a link to some of our web pages so you can get to know. I got a blog and it's in English for you to understand. ¿La bombilla amarilla o es la de David Dart? Ah, porque recordemos que Oscarito fue el que le abrió las cuentas a Mariana y luego creo que la cerraron porque temían por ciertas cosas. And I'm gonna send you a couple of links to some of my partners' blogs so you can get to know their art and stuff. Interesting. Yeah. I'm sure you're gonna love their art too. Yeah. I'm gonna be Ya va a very terminar interested esto in y yo creo que seeing fue buena idea your adelantar links en todo and esto, stuff ¿no? like that. Very interesting. Or something. I was trying to see what you got in. Got you. A ver. ¿Dónde está la parte donde yo creo que ya la mejor parte ya se fue? So, why do you call yourself Shalamalu? Shalamalun, muy bien. Because I don't never use my real name on Facebook. Yes, ma'am. Let me write you down the links to. Okay. And some. Sí, yo creo que dicen eso, es cierto. O sea, Chuchi y Mayi sí dan cringe, sí dan asco y enojo y todo. Pero ya lo de Gori, yo creo que últimamente ya está pasando ya los límites. Porque recordemos que a la Gori, a MP3, la han acusado e incluso ya está comprobado de que ha sido visitada por protección animal por acusaciones de tortura. Okay, the links. Okay.
Ahí viene lo I bueno. want you to. Let me write this. Okay, this is my blog. El blog. That you can find it in. I have a bad memory for. Yeah. Okay. Let me. Okay. Híjole, voy a buscar ahí los más. Oh man, never purchase a Surface tablet. Tómala, no compré una Jesus. tablet, creo. It's so bad. It's such a bad product. Man, Sí, porque lo que quieren es una Mac. hate it. But that's the only thing I got. Sorry. Okay. Okay, let me just. Oh, there you go. This is Oscar's blog, Okay. you know, for you to get to know Y his ya comienza work. ya lo último, ¿no? And let me just. His Oscar's style is more cartoony. That's the You know. artwork blog spot, whatever. That's the one. Yeah, yeah. What kind of blog is that? Ya viene lo bueno. Well, it's like an art blog, you Okay. know. And O ya me perdí, voy a buscar esa parte. Porque ya aquí estoy buscando ya lo que dicen. okay, here. Okay, this. Oh man. Okay, this. Yeah. This is our studio's blog. Ahí está lo Okay. bueno. Kaboom Studio. Okay. Yep. Yeah. That's like a general because we're Yo creo que viene lo several bueno ya, artists ¿verdad? in there, but in the blog we're like all mixed, Okay. you know. So that's good. That's great. I'll post this up on my YouTube link. And since we talk about Sure. so many different things from comic books to sci-fi, yeah, sure. comic books, Absolutely. sci-fi to I hope politics. your audience. Yeah, we are the only subject left to talk about is food. So Comida, porque siempre están ahí todo el tiempo ahí, sin comida, porque todo se tragó la chuchigos que estos tiempos. ¿Me acuerdas? I don't know. We ain't gonna talk about this on her though. We finna, yeah. So, oh, what I just do? Okay, show me no computer here. So anyway, we're going to end this broadcast, and I want to thank Mariana Moreno. Yes, And I hope you good. enjoyed our wild conversation from comic books to politics to history to sci-fi to spirituality. You ain't supposed to go there for it. Really, I didn't have a top. I just wanted to talk to her. Yeah. Like I said, it's my first Ya va a time terminar esto so I pronto. just wanted to talk to her about her comic book and her work. And I've been asking for a while to talk to her. And so, and I hope she do that GoFundMe also. I hope you do that GoFundMe. Well, y'all come up with some type of idea to raise some type of money to get something started. You know, If we ever do a GoFundMe or a Kickstarter or whatever, you'll be the first one to know. I promise. Yeah. Nunca pasó eso. Algo que jamás pasó. Y yo creo que la parte de la entrevista es la que dice de que donde los confunden, ¿no? Debe estar por aquí. O es al final o al inicio, ¿ok? A ver.
La voy a tratar de buscar. Me voy a ir todavía a la... Yo creo que ya me brinqué la parte buena. Yo creo que la parte ya me la brinqué. Es decir, estaba tratando de buscar así lo que dices. Esta es lo que yo quería poner. The word. It's like, I think it's kaboom without a A ver dash qué me dice. and studio. Right. Kaboom Studio. But here, our company is KA dash boom space E studio. You know, in Spanish, the word studio has got an E before Okay. an S. So it's Okay. estudio. Ahí está la parte que yo te decía. Creo que me la brinqué. Esa es la parte buena. Yeah, that's kind of strange. Yeah. Yeah, people usually think we are the Kaboom Studio from the United States, but we're not. I did too for a minute there because they do a lot of comments now. Mm-hmm. Yeah. Cool. On Star Trek, they got real holograms now. Yo hubiera reaccionado de esa manera. Como yo soy yo, o sea, otra vez. Así hubiera sido la reacción. Otra vez, oh my god. Y yo creo que con esto, de una vez ya creo que ya estamos en la parte final de la transmisión. Y una de dos, me pongo a escribir, a pokemonear o a ver malcriados, pero creo que estamos en el after, ¿ya? ¿Sí? Sí, es lo que te digo. Ya estamos en la parte final de aquí de la transmisión. Y al final, Joseph Joestar reacciona como, oh my god, ¿verdad? Que yo creo que hasta aquí hubiera terminado la transmisión. Qué bueno que me brinqué algunas partes y estuve dando opiniones con respecto a cómo buen entrevistador se lo machamaquea muy mal, ¿verdad? Y ¿saben, Wolfifer? Yo creo que todavía no hay acta de divorcio y dudo que lo hagan porque son procesos muy largos. Te pongo un ejemplo de que un divorcio que no sea, que se concretó hasta ahora. Sergio Goyri, el actor ese que dijo una palabra mucho más despectiva con respecto a lo que dice de que sí. Es decir, la idea es que yo creo que Sergio Goyri creo que tuvo un divorcio muy largo, o sea, 25 años, ¿no? Divorcio, o sea, divorcio. De que supuestamente, aquí está, que el proceso de divorcio de Sergio Goyri duró mucho, o sea, creo que tras... Sí, de que creo que por ahí hubo una bronca, como siempre, de Sergio Goyri y que fue un proceso muy largo, o sea, la idea es que creo que están separados, pero después se consiguió otra... Yo creo que lo que va a pasar con esta, haciendo un paréntesis de AMP3 y Bagre, Cabezuco, es que Cabezuco cuando se quiera casar con la otra gorda esa, con Gracel, comienza el proceso de divorcio, pero durarían al menos 3 o 4 años dependiendo de... Sí. Es decir, yo creo que estoy esperando a ver qué me dicen de
con respecto a... Bien, a ver lo siguiente, ¿qué tal si hacemos un bonus track? Bonus track, les voy a poner la canción que pondría así para el opening, ¿qué dicen? ¿Sí? ¿Sí? Voy a poner aquí la canción. Sí, si quieren esto para el opening, a ver, para el opening de mi final o qué sé yo, o sea, y esta es la canción que voy a poner. Lost Them, Code for Second Last. Sí, ok, 1, 2, 3. Para no tener un poquito así de lo que me gusta antes de irme. Sí, para despedir esta canción. Y con esto me despido ya de la transmisión del día de hoy. Gracias por todo, gente. Sí, nos vemos. Entonces, la programación es la siguiente para la siguiente semana. Igual, le voy a dar del viernes a las 9 y voy a platicar un poquito del primer libro. Nada más le voy a hablar los dos primeros libros, las dos cómics, es decir, las dos primeras partes. No sé que aquí Uricen, que está en el chat, esté de acuerdo. Que sí, la semana 1 hablaré del primer libro y me preguntan, ¿va? La semana 2 del segundo libro, en teoría. Y la última, y ya después voy a buscar el especial ese. Y si hay más material de K-Boom Studio, de la secta editorial, ahorita aprovechando de que Cafés Llamados no está haciendo nada por el momento, para ya darle a esta temporada un poquito de extra, ¿no? Gracias por todo, gente. Entonces, nos despedimos con corazón en el chat. Gracias. Les agradezco que me escuchen o me conozcan mejor. Va. Ya saben que los miércoles a veces doy una opinión de un tema random en mi canal personal. Pero aquí, en vez de descuidar esto de la jiribilla, al contrario, para mí, mientras Chuchi y Guacho y Mayi sigan chillando, la jiribilla seguirá consumando. ¿Qué tal ese verso? ¿Sí? Mientras Chuchi, Mayi y Guacho sigan chillando, la jiribilla seguirá continuando. ¿Qué les parece? Buena frase, ¿ah? Entonces, nos vemos igual a la misma hora, mismo Karma Canal y mismo Jiribi Contenido. ¡Hasta pronto!